Los Angeles ki Riyadh Hamisha ki Tara Shore se Bari ti. Sireno ki Awaz, Dor se Ati bike engines ki Gunj our streetlights ki Pili Roshni. Is Shahar ke Beach on Beach, Ek Purani Warehouse ke Pish, Riley Cross Apni Fatih Way Jacket Ko Zameen Par Bicha Kar So Rahi ti. Kabi Wo Professional MMA Fighter ti. Octagon ki San, Discipline ki Misel, Ek Naam Jo Arena Mine Log Cheek Carbulate the. Magar Zindagi ne us ek isama dia jahan injuries, medical bills our kuchbur decisions ne uska sab kuchchin lia. Aj wo homeless t, lekan uska dil ab bi steel ki tara mazbutda. Us riyat hawa mi than guli way t. Riley ne apni onken band ki hi tk usayek cheek sunai d, ek bache ki, patli si, gubrahat se bari. MMA instincts kabi mart nahi. Riley Sidi Kadi Hoge, Apna torn backpack Uthai or cheek ki tariff dog potty. Us K Kadam uneven pavement par dum dum cart Huage Bart Gay. Wo Ek narrow alley mine Pohanchi, Jahan streetlight ki tudi way Roshni surf Atahisa Hoshiari se Dikati ti. Wahan teen thugs Ek 12 Sol K Ladki ko de wor K soth Jor se Dabakar Karetha. Ladka Hosho Hawas mi de Magar dar Uske chair Parlika Wada. Wallet de ya phone, Ek thug ne growl kia. Riley ne bina sochi samje age kadam badalia. Use choro, Uski Awaz thandi par dangerous t. Thugs Hans Pade, Kya Karagi 2, homeless hoke hero ban a ho. Ba itna suna de k Riley ka pura training mode on ho gaya. Pella thug Uski tariff lapata. Magar Riley ne uske wrist ko pocket car twist kia or aik quick knee strike say usay niche giradia. Duzra thug knife nickel car aaya, lekan Riley ne apna stance solid raka, knife hand ko elbow strike say deflect kia, fear ek roundhouse kick uske ribs mi lagadia. Teasra thug zakamian ka andaz laga car pish hatega aur bog gaya. Du minute say cam whacked me ali bilkul kamish t. Riley ne deep breaths liye, fear ladki ki tariff gay. You okay, kid, ladka sir hila kar han bola. Uski onken ab bi shock me theme, magar safe hon ka esas dear ubar rahada. Tumara nam kya hai, Riley ne gently pucha, Logan Hayes, ladki ne kaha. Near dad, there with the Hells Angels. Riley k kadam ek second ko ruk gay. Hells Angels. Wo bikers jinka nam sun kar log rast batal lead hain. Riley ne socha ke shayadab problem bar jayegi. Lekan fear uzni logan ko dekha. Ek baka, jo agar wo nahodi to shayad kal ki news banjata. Let's get you somewhere safe, Riley ne kaha. Wo logan ko as ke block talk cha nagay. Par usay andaza nahi de kiss simple act of courage say uski zindagi ka sabs bada chapter shuru hon walada. Ek isa chapter jahan bikers, loyalty, our redemption usay dobara jina sikayanch. Next morning Los Angeles ka Osman halka sa greda, Jays Riyat ki kahani abi katam na way ho. Riley cross ek bench par bathi apni thandi coffee sipa rahi ti jab uzni dur say heavy motorcycle engines ki gunj mesus ki. Pella ek, fear teen, fear pori ek line, Hells Angels ka signature sound. Wo kadi ho gay, shoulder tense, dil halki bechani say bar gaya. Uzni kabi nahi socha de kek bache ko bakana usay bikers k radar par ladega. Motorcycles uskeaas pause ruk gayan, our last bike say ek tall, broad-shouldered man utar car uske somni aaya. Usk leather jacket par patched logo our chest k beret font milika wa nam. Grant, Ironber, Hayes, Logan ka father, our Hells Angels ka respected leader. I heard you saved my boy, Ironber ne deep, calm voice mi kaha. Riley ne sirhila kar han ki. Anyone would have done the same. No, Ironber ne sita uski anko mi dekt hu jawab dia. Not anyone fights off 3 armed thugs for a kid they don't know. Riley ne shoulders utar d, J's usay compliments son. Ki audit hi na ho. Ba training yad age. Logan age aaya our Riley say chapak karbola, dad, she's like a superhero.
Ironbar ne muskurahat chupain ki koshish ki, fear Riley say kaha, come with us. We owe you. Riley naturally cautious t, fear be Logan ki wajase wo unka soth chal patty. Bikers USAYEK huge warehouse style clubhouse lagay. Neat, organized, friendly vibes k soth, bilkul as perception k ulta jo dunia unka bare mi rakti t. Inside, bikers ne USKA formally shukriya ada kia. Unhon USKE liye fresh clothes, ek hot meal, our ek clean room arrange kia jahan wo temporary stay car sake. Riley ne kabi socha bi nahi de k bikers jink bare mi shahar mi dangerous stories gunti hain, wo USKE liye idni respect our warmth rockench. Bod mi Ironbar ne quietly pucha, why are you on the streets? Someone like you shouldn't be out there. Riley kuch pal chup rahi, fear kaha, injuries, bills, our fear fights lost. Life slipped fast. Ironbar ne serhila kar kaha, fear time hai tumhari life rebuild karne ka. Usni apni team k do members ko bulaya, uno ne Riley ko ek local gym me membership sponsor ki, jahan wo fear say training shuru kar sake. Unhon USKI medical evaluation k liye appointment set ki. Ek biker couple ne USAY part-time job offer ki, jahan wo self-defense classes de sakti t. Slowly kahi ya achanak, Riley ki zindagi badal rahi t. Agla kuch hafte usni intense training ki. Uska body, jo ek whacked surf survival mode mida, fear say fight mode mi a rahada. Ironbar har kuch din bod check in karta, Logan almost daily adada, our pori biker family USAY apna hai hissa samaj car support kardi t. Ek sham jab Riley Jim say wapas a rahi t, Ironbar ne us kaha, you didn't just save my son. You saved yourself too, whether you know it or not. Riley ruck kar muskurai, bohat whacked bod, maybe, usni kaha, but you gave me a place to start again. Hell's Angels ne na surf USKA gratitude raka, balki USAYEK ne family, Nayagar, our ek ne pechan dadi, Riley Cross, the fighter who rose again.